eyes, you keep me alive, you keep me alive. 'Cause you and your pretty eyes, you keep me alive, you keep me alive. Introduce. Okay na mag-English na gamay? Ayaw! Dito sa front ship. Okay. Kung mag-English, di masabtan man siguro sa tanan, no? Because our groom is all the way from California, US of A. Do I? Ha? Do I should? Ang akong kauban sa muang programa. Let us welcome ang igat mo ng sikat, Darling Shane. Palakpakan na to palihog. Grabe namang introduction, Chip! Dapat lang. Basta-basta yun. Yes. Thank you so much, friendship. Lugihina yung mic, no? Lug na type. Kay kakalabas lang po niya sa mental hospital. Dapat yung kay maintenance. Dapat siya yung maintenance. Thank you so much, friendship. Ang ako po na yung partner. Pag-umangko ni siya sa ato ang ikasal karon. And then, he is also a professional teacher, up and down. Mahal-mahalig bayad. Nice award. Yes. 3 consecutive years. Kung siya best may... Benji Daymay! Madungat ninyo sa #1 radio station sa Iligan, Wailain ang Wild FM 103.1. Palakpakan naman siya. Ito rin ang sabi ko na friendship. Ang excited rin nga. Kung di mo ni Juana, sir, kung di mo sila dato, maihog. Sa right side, uli siya. Sonia, after sa reception, magawas sa tanan. Punta na ni Are you guys excited? Ito ang bride. So itong isa-isahang pagtawag, we have Mr. Victor Buga. Tingdog kadiyot ko. We have Mr. Arthur Buga. Once again, our Bida Yabo. Rowena Aranyo. Showing up our hands on the ends. Pati na audience. And now naman Paliho. Let us welcome
Walter Buga and Rowena Nakila. And now, the Believe it, just watch. Just watch. mabuhay ang bagong kasal! Hands together for them, and we say happy marriage and best wishes. Okay, so when we say happy, you say marriage. Okay, if I say best, you say wishes. Nakuha wala? Best. Once again, congratulate on the dance floor to have a very sweet and loving moment as they dance to the tune of a song. I tell them how lonely life has been, but life began again the day you took my Once again, mabuhay ang bagong kasal! Kids, please, mga parents, saan yung mga bata? Palihog ko. In a few minutes' time, we would like to invite our principal sponsors to pin their blessing or shared blessing sa tuwang bunny dance or bouncy dance or atong gitawag og gala dance with the newlywed. So we do have a staff and nasa ilaha atong mga pins. If you would like to share a piece of blessing to the newlywed, please approach them on stage. Ninang Mrs. Josefa Surigao, Ninang Elma Bala Nunez, Ninang Anila Bordahe, Ninang Virginia to, pwede po, share sila ang blessing sa Aside pagduluwad. sa mga sponsors, And we say hello. Suddenly my heart. So it's you. so right now, you have here a cousin all the way from Dubai. So it's you. Where were you all along? Sa tuwang newlywed, ay gusto mong musayaw, pwede kayo. Please take your time to have We touched and we didn't for so long. So it's you. Where were you all along? Very special moment. My first love, I made. is one way of welcoming the blessings from our guests and any mga expenses in preparing. Love releasing. They are a symbol of true love.
The white dove shows us it's made for life. They symbolize fidelity, true love, new beginnings, and of course, peace and serenity. You shall show your kissing skills. I don't understand. Okay. Ito daw chika niyo, ito siya sabot. Alright. Kiss and dove, after which the two of you will kiss. Okay. At the count of 3, you kiss together, huh? Okay, Alright. 1, 2, slowly kiss each other. 3. Alright, ating palakpakan palihog. At the count of 3 po, audience ang we have before nila i-release ang atong mga doves. Are you ready? Okay, together. 5, 4, 4, 3, 2, 1, and go! Release the Goodbye. doves! Goodbye, singleness. Congratulations! We will proceed with wines hosting for the new of the family, of course, as the wife put sa Inahan family si Carmelita. And requesting the parents of this... Okay. So first, humita ni Nathan ang atuang bride with a piece of a cake. Meaning ano friendship, ang babay. Atong palakpakan po palihog, ladies and gentlemen. Chip, after the cake slicing, may wine kay matungad ya pud sila. Pagkakaon dapat na ay ko. Yes. Then one kiss. May wine. Kiss. Okay. Kiss, kiss, kiss. Sa atuang wine po, Wine toasting is a symbol of us wishing. So, may gabi sa nanalo, pag-umangko ni Auntie Lilith, ito ang bride. Okay. So, ako masulti lang is, happy yung kawan. I think, kita dahil siguro natin very happy tap, di ba, nga, hindi na si Auntie Lilith na good finally. So, nabot na ganyan day nga married na din siya. So, ako na i-share is, atong bride kay, a very generous woman din siya. Si Auntie Lilith is one of among auntie nga dali na kayo masampit o madulan. And ako lang kita ng among connections sa bride ug sa groom. So I was the one ni-help ka Auntie Lilith para i-translate sa pailan nilang Sir Nathan sa pailan nila sa Skype o sa Gmail. So before, nag-email na sila before and di na ko malimtan nga every day sa mga 6 p.m. sa gabi, muhatag na siya dililit sa balay para muha siya ka, "Oy, you help me kay ikaw ang translator para mag-reply para kay Nathan." So dito na ko na ilang dito ko nakabalo sa ilahang story sa pagsugod nila sa pag-ila-ila na each other until 2 p.m. nga kamon abot na gining adlaw nga nag-video na gid silang duha. So kawon nakita na ako nga I can still remember before si Auntie Lilith, nakami sa payag before nga, sige nag-declare nga one day maabot na giliyang i-pray nga a man nga Kristohanon yapon nga mapartner niya for the rest of her life. So karon naabot na yun Auntie Lilith, ang imuhang i-pray nga karon naginyo na yun sa Kristohanon nga lalaki nga mag-uban nimo to the rest of your life. Trust you, our aunt, to live with her. So, everyone, I would like to invite you all to charge your glasses as we're going to toast for the bride and the groom. For the newly married couple. Yes. Clap your hands. Then Cheers. kiss. Kiss your wife. thank you. Cheers to good fortune once again for Carmelita and Nathan. So atong palakpakan ang atuang dili siya usa ka init nga kanon nga pagmapaso ka iluwa ra nimo. Di ba? Familiar mo ani dili? Okay, unsa kahay mga secrets sa kaminyoon? So, we would like to ask the words of our ninang sa ninongs to share kung unsa ang mga secret recipes para magdugay pa ang panag-uban. So, Hindi sila experiensyado na. yeah, base sila ang experience po ni sila. So in other words, i-share nila kung unsa may dapat buhaton sa duha
para magbalipayon ng ilang panag-uban. Okay? Let's welcome our first speaker. Ito ang mga ninang. Let us welcome Ninang Lydia Pacton. Istorya ninyo nga panahon na nga niyanak mo sa hindi nga actual ninyo sa diskusyon ang akong ikain nga daghan man ang buwan kung kinsa katong nasa kainit, ang pikas mo sa pagkabanyaw. Kusa na, dili tamang langan-langan na nga. Hunahuna, o mga unsa na nga, panina. Kaya ang kainit niya ng mga buot ninyo nga ipasabot. Naapod ang kabanyaw. Daghang salamat. Atong palakpakan si Mr. Silvestre Palma. Of course, they put messages without hearing from Pastora Cynthia Salazar. Atong palakpakan palihog. Sa kantanan para sa ako, para ang netan ang lilit. Remember that love is very precious because remember that Jesus he sacrificed ourselves for the love to the people. So Nathan also he sacrificed himself to come here in the Philippines to sacrifice his love to Lilith, spend a time, money, but I know that God is a very powerful God that He prosper the love that we have, So kanatong tanan kabalo ko nga ang Dios nagabutang og love sa ato ang matag kasing-kasing, especially gyud sa mga couple, Ang first nga mahimong prosper ang marriage life, first si God na agad in the midst. Diba? Kay kung wala ang God, wala di tayo mahimo. So, our prayer, Nathan and Carmelita, that God will strengthen you. Even though the trials come, mga circumstances, but remember that God is always in you. So, God bless. Thank you. I know all of us are hungry. Higayuna. The Lord. Heavenly Father, we thank you for being with us, and you are the reason of every accomplishment and the success of this event, of the union. We thank you, Father God, that in the food, sanctify, purify, that it may nourish our physical body. And the Father, the Son, and the Holy Ghost. Amen and amen. Coins nga tag 25 cents. My first question is, kinsa may tag-iyan yung mga bata? Bitaw. My question is, unsa ang tawagan nilang duha sa usag-usa? Or unsa ang ilahang endearment? Kung natay honey, natay babe, natay sweet, natay mommy, natay lang, natay love, o sa patawag niya sa iyo ang mga kauyaban diha, napo ni sila ilahang tinawagan. The question is, unsa man ang ilahang tinawagan sa usag-usa? Ang mudool diyan istorya niyo ang answer. If correct, tagaan ta mong prize. If wrong niyo ang answer, maghugas mong plato sa likod. Bitaw. Kinsa may na-idea unsa ilahang endearment? Dool dire. Except ni best man o ni maid of honor, kay familiar mo sila sa tinawagan. Mamang bakaha or papang? Babe bakaha or honey? Unsa man?
Sige na, Doldry na prize. Tagaan mo one set of electric fan. Ihatag ni sa inyo ha. Sige, dali, sir. O daw. Sorry, wrong answer. Next, dali. Dapat kabalugin ni siya kaya mali ang answer na. Same answer. Han. Is that correct, Han? Sorry. My dear. My dear. My dear, my dear. Sakto dili. Ha, nice try. Isa pa, sige pa. Dali. Kaya ipag-umangkod gini, batigwa ni kabaluha ang same answer. Babe! Babe, I love you. Babe? Sorry. Wala sila endearment, pangalan lang yung tao mo. So pag makita sila, bayo siya, walang ta-endearment. Ano lang? Ano sa man? Wala siya na, Carmelita, then si ko, hi Lita, no? Is that correct? Check! Congratulations! Wala sila endear na pangalan lang nila. So Nathan and Carmelita. Okay? Or Carmelita. So atong palakpakan ang atuang prize winner, si Miss Juvian Dayday. Thank you so much. Next question. Next question is, may right man ba nito? Kasi ito yung question nila ito pagkaduhan. Hanggang saan naabot ang 20 pesos mo? The question is, unsa ang ilahang themes